When it comes to conflict, there are usually two ways that people deal with it, and both are not helpful. Дело в том, что когда мы говорим о конфликтах, то существует два основных способа, как люди на них реагируют. И тот, и другой, и первый, и второй – это нездоровый подход. The first way that typically people deal with it is to fight. Значит, первая реакция на конфликт – это нападение, To attack. то есть атака. Now the second way, А второй, which is equally unhelpful, который такой же нездоровый, как и первый, is to avoid. это избежать конфликта, And избегание. depending on our personalities, Это зависит от того, какой мы человек, какой у нас тип личности. we respond in one of those two ways. То есть от этого будет зависеть, мы первым способом или вторым будем реагировать на конфликт. When we sense a threat to our personal well-being, Когда мы чувствуем угрозу нашему собственному благополучию, when our sense of worth or emotional physical safety is threatened, или под угрозу ставятся, допустим, мои физические какие-то или эмоциональные интересы, или сущность моя, что я из себя представляю. God made us with a natural tendency to either fight or run. Бог нас создал с такой врожденной склонностью, как мы реагируем. Это либо нападение, либо избежание, либо убегаем. We see it in the world with animals, То же самое можно наблюдать в животном мире. but it's unhelpful for human interaction and damaging to leadership. Но для людей это нездоровое, это признак нездорового общения, и это несет разрушительные последствия для руководства. We're in the section of your book under where it says conflict management. Менеджмент взаимоотношений, это урегулирование конфликта, это в конспекте. Why do you think it's important for leaders to gain wisdom and skills in dealing with conflict? Как вы думаете, почему так важно, чтобы у руководителя был опыт, навыки вот именно на эту тему, так сказать, в регулировании конфликтов? Because he needs to do something about conflicts on his team, like to make a decision, to help, or at some time we need, like as a boxer, to avoid. To what? To avoid the, Oh, yes. Yeah. not to fight, but to avoid. Any unhealthy conflict leads to destruction. Yeah, very good. Очень хорошо. There's very little in our leadership training and our seminaries that deals with conflict, that educates leaders on conflict На management. самом деле, вообще в христианских учебных заведениях очень мало говорится, когда преподают руководителям, лидерам, очень мало времени, внимания отводится именно на эту тему, как урегулировать конфликты. Conflict can be healthy Конфликт может быть здоровым, and a powerful dynamic to your leadership, и это может быть очень таким средством действенным для развития руководства. it can make your team stronger, Потому что благодаря ему ваша команда может стать сильнее. more unified, Она может даже больше объединиться. leads to better decisions. И это приведет к лучшим решениям. Healthy conflict draws people and leaders Здоровый конфликт, он привлекает лидеров и людей вообще. into the process of decisions that affect them. То есть он вовлекает людей в процесс решения, принятия эффективных решений. And conflict management done poorly divides teams and stops organizations. А с другой стороны, если урегулирование конфликтов проводится на очень плохом уровне, то это влечет за собой разрушение команд и прекращение служения. But worse than that, it can lead to threats to our emotional or physical safety. Но есть даже еще худшее последствие. Это когда влияет на нас, то есть разрушение, эмоциональное разрушение испытываем на себе мы сами. То есть последствия уже негативные в эмоциональной и физической сфере у человека. Healthy conflict leads us to more effectiveness. Poorly managed conflict leads to destruction. То есть конфликт здоровый ведет к улучшению нашей работы, к развитию, а нездоровый конфликт ведет к разрушению.
We're going to skip over the next couple of pages until it talks about a values-based approach and come back to that other material if we have time. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами перевернули конспект на 18-ю страницу, подход, основанный на ценностях. И мы будем смотреть по времени. Если у нас останется время, тогда мы вернемся. When you're looking to resolve a conflict, the task is to get people to talk about their values and their interests. Когда ты хочешь урегулировать конфликт, то здесь важно, чтобы люди заговорили о своих ценностях и интересах. The skill is to get people to discuss why behind their actions, the reason behind their actions. То есть вы должны их заставить, чтобы они объяснили причину своих действий, то есть какая причина стоит за их действиями, то есть ответили на вопрос «почему?». The reasons behind their behavior. То есть причина, стоящая за поведением. While people's behavior might not be valid or acceptable, Хотя для нас может быть иногда неприемлемо поведение людей, their values and their interests are always valid. их ценности и интересы, они всегда важны. Attending to people's interests and values help you to get to a win-win situation. Если ты будешь обращать внимание на ценности и интересы людей, то тогда вы сможете добиться такого результата в споре, как выиграл-выиграл, то есть оба будут как бы в выигрыше. It leads to stronger relationships and a better understanding of each other. Это укрепляет взаимоотношения и позволяет лучше узнать и понять друг друга. Attending to interests help you to get to a win-win or a mutually acceptable solution to the conflict. То есть такой подход помогает вам прийти к ситуации, когда в выигрыше оба. То есть это обоюдное достижение результата. But being able to have these conversations starts in the place where leaders need to be self-aware and personally teachable. Но дело в том, что для того, чтобы этого достичь, наши руководители должны осознать, что у них самих происходит внутри, и также иметь способность к обучению. As leaders, we think that we have all the answers. Мы иногда думаем, что как руководители имеем все ответы на все вопросы. Or we think that we have the best approach or the. Или нам может казаться, что мой подход к данной ситуации он самый лучший. But when I really stop and think about myself. Но когда я действительно начинаю думать о себе, as a leader, как о руководителе, I often take my opinions and my preferences. То я часто беру свои собственные пожелания, то, чего я хочу достичь, мои собственные интересы, and turn those into expectations that I have for other people. И перевожу их в ожидания других людей, то есть представляю их за ожидания других людей. I want people to think like me. То есть я хочу, чтобы они имели такое же мнение по этому вопросу, как и я. I want people to act the way that I think that they should act. Я хочу, чтобы они действовали таким способом, как я от них ожидаю. I want people to value what I value. Я хочу, чтобы они ценили то же, что ценно для меня. But starting off with self-awareness and teachability. Но если мы начинаем вот с этого именно пункта, способность к обучению и осознание, что же во мне происходит, starts with understanding myself first. Для этого мне необходимо сначала понять все про себя самого. Because unhealthy conflict and negotiation puts self as the priority, self-interest is the priority. Потому что нездоровый конфликт, он всегда хочет, нельзя так сказать. То есть всегда я буду за свои собственные интересы бороться в нездоровом конфликте. Socrates said, "Let him who would move the world first move himself." У вас там приведено несколько цитат. На 19-й странице цитата Сократа: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сначала сдвинет самого себя». Gandhi said, "Be the change you want to see in the world." А Ганди говорил: будь теми изменениями, теми переменами, которые ты хочешь увидеть в мире. It's first understanding that the biggest obstacle to healthy conflict is myself as the leader. Очень важно иметь такой подход, что я понимаю, что самая большая причина или самое большое препятствие для урегулирования конфликта – это я сам, руководитель. If I put myself at the center of the conflict, Если я себя поставлю в центр конфликта,
then I've made myself the obstacle to conflict. Тогда я сам себя и делаю этим главным препятствием для его урегулирования. Usually when we want to change other people, it has to do with our motivation has to do with trying to make my life easier. Обычно, когда я хочу кого-то изменить, то какая у меня цель? Я хочу улучшить облегчить себе жизнь. If that person would only change, my life would be easier. Если бы только он перестал себя так вести, изменился, насколько бы сразу мне стало легче жить. If that person would see things the way I see things, then everybody would be happier. Если бы он видел эту ситуацию так, как я ее вижу, то все были бы более счастливыми. If that person stopped acting in the way that they're acting, then we would be a better group. Если бы тот человек перестал себя так вести, то мы бы сразу стали лучшей командой. We focus on how people behave and how people act. То есть, получается, мы главный акцент делаем на то, как люди себя ведут, на их поведение. We focus on what's above the surface of the water. То есть мы с вами обращаем внимание на то, что над поверхностью воды находится. And usually we focus on issues that have to do with people's preferences. И мы обращаем внимание на то, что является, к чему люди стремятся, то, чего они хотят достичь, их пожелания, что ли. How people would like things to be. How people would like things to be. То есть как бы люди хотели, чтобы все было. And then we make our preferences the law for everyone else. И получается, что я свои пожелания делаю законом для всех остальных. So first, it involves understanding that we are the biggest obstacle to healthy conflict. Итак, для того, чтобы правильно разрешать конфликты, в первую очередь я должен смотреть на себя как на главное препятствие для разрешения конфликта. The biggest obstacle to getting what we want is not the other person. Потому что самое большое препятствие – это не другой человек в конфликте, не другая сторона. No matter how difficult they may be. Неважно, насколько трудно с ними может быть общаться. In conflict, we default to self-protect, self-defense, and self-promote. Дело в том, что в конфликте мы всегда стараемся себя защитить. Очень важно для нас самозащита и оправдать свои действия. We take on a win-lose posture. То есть нам надо, чтобы было все, что один победил, другой проиграл. Мы стараемся к такому исходу прийти в конфликте. We act like everything is an issue of wrong versus right. То есть мы к этому относимся, как будто бы все можно поделить. Вот это верно, а вот это неверно. And that the only way we can get what we want is if the other person doesn't. Получается, что единственный способ, как я могу получить то, что я хочу, если вторая сторона этого не получит. We are reaction machines. То есть мы реагируем. It's only natural to judge ourselves as right and to blame others. И главная наша реакция – это когда я себя защищаю, а вторую сторону обвиняю. To judge ourselves as right and the other person as То есть wrong. себя я вижу как сторону, которая права, а вторая сторона не права. If we can't get to a place of personal security and peace, we cannot get to a place of peace in other relationships. Дело в том, что если в отношении себя не приду в такую точку, когда я себя принимаю, если у меня не будет мира, то тогда я не смогу этого достичь и в отношении с другими людьми. An American inventor named Benjamin Franklin Американский изобретатель Бенджамин Франклин said there are 3 things that are extremely hard. сказал, что существует 3 вещи, которые чрезвычайной твердостью, крепостью обладают. One is steel, Первое – это сталь, one is diamond, второе – это алмаз, and the third one is to truly know yourself. и третье – это познание самого себя. Очень такие твердые понятия. What is critical for conflict management is to be able to see yourself from the balcony. Что важно при разрешении конфликта? Это способность, образно говоря, взглянуть на себя с балкона. So imagine that you're standing up the balcony, Вот у нас там как раз есть балкон. Представьте, что вы looking down on стоите на балконе people who are in conflict. и сверху вниз смотрите на людей, у которых конфликт. Even if you are one of the people in the conflict, Даже если вы одна из этих 2 сторон конфликта.
to make the mental adjustment to go to the balcony and see yourself from outside the conflict. То есть вы должны как бы внутренне выйти из этого конфликта и посмотреть, то есть посмотреть со стороны, да, как мы говорим. То есть не смотреть, не оценивать конфликт как одна из его сторон, а просто посмотреть как третья сторона. To see yourself from a neutral position. То есть вы должны взглянуть на себя с нейтральной позиции. To describe the situation as others would describe it from a neutral position. То есть описать данную ситуацию, которая у вас сложилась, как бы ее описал человек, сторонний наблюдатель. And that's the premise of the tool that we'll be talking about. Это необходимое условие, необходимый как бы инструмент для разрешения конфликтов, о которых мы будем еще говорить. We're going to do an activity Сейчас у нас мероприятие, еще одна, задачка у вас to будет, demonstrate what we're talking about. для того, чтобы вы поняли, о чем я говорю. And I'm Практическое задание. looking for Vic and Mary, and I don't know where they are. Do you... Иван Васильевич, вы не знаете Мэри? Тут, рядом? They're downstairs? Да. Could you Yes. ask them? Позови, пожалуйста. И Вик, чтобы тоже пришел. And Mary. Да. И Виктор, и Мэри. What you're going to do in your peer groups Значит, что вам нужно будет сделать вашими группами? is you're going to build a pyramid with six cups. Вам нужно будет сложить пирамидку из 6 стаканчиков. And this is what you're going to do. Ну вот, что вы конкретно будете делать. We know how to do it. Okay? Понятно? Easy. Легко, да? Can you grab one of those strings over there? We'll need you here. Yeah, we'll need you here. And Oksana too. Oh. I'm a bad person to help here. Oh, and that's oh. Okay. So there's 5 strings all attached to an elastic band. Видите, вот тут резиночка в центре, и к ней привязано 5 веревок. Can you lift it high so it's right? With a ring at the other end. И здесь еще колечко на конце. So you put your finger in the ring, Значит, вы вот так вот вставляете палец в колечко, and your job as a team и ваша задача как команды is to bring to stretch the elastic band состоит в том, чтобы сначала расширить вот это кольцо из резинки and put them over one of the cups. и над стаканом аккуратно занести Мэри. Yeah, we will explain it first. And then release the tension, А потом вы должны расслабить напряжение, да, уменьшить. and then pile them up in a pyramid. И таким образом вы обхватите стаканчик, и, в общем, надо сложить эту пирамиду с помощью веревочек. But you can't touch the cups with your hand. Руками не трогать. And if they fall over, Если вдруг стаканчики заваливаются, then you have to use the string to flip them back flip them то есть back. если у вас стаканчик перевернулся, вы тут же не кидаетесь его рукой ставить. Вы это все можете делать только с помощью резины. The only thing that you can do is Вот adjust это- yours. Вы всего лишь можете только руководить вот этими веревочками. Let's together as a team. Своей только, своей. So let's sure, we'll start with that one. Bring it over to these two here. Once it's down, we all pull apart at the same time. So once it's all touching. Same times. Oh, no. Pull apart. You wait. Okay, let's just put it down now. Oh, no, they're together. Come on. There we go. There. So we gotta line that up so it's touching the bottom. Yeah, just like that. Понятно, да? Он подвинул еще веревочкой, чтобы ближе. So let's pick this one up. Давайте вот это. Let's while we're holding it, Yeah. move that over. Everybody pull it apart.
job, man. Good team. So we can, each group needs 6 cups and a set of strings. Значит, теперь каждая команда получит набор стаканчиков и вот эту веревку. Vic and Mary, you can gather up all the strings and the cups. Мы уже закончили это задание. And everybody can have a Вик и seat. Мэри могут собрать стаканчики, а все могут присаживаться на свои места. Did everybody complete it? Все смогли построить башню. Who is the first one, they ask. Who was the first group, Mary? Итак, кто первый был? Zia and Okay. Okay. 31 seconds, that's pretty fast. 31 секунда их результат. Ну, But everybody очень did really быстро. good. Ну, вообще-то все молодцы. What was critical in order to accomplish the task? Что было необходимым условием для выполнения этой задачи? Unity of the team. Unity. To feel one another. To what? To feel one another. To feel, what do you mean by that? А Describe что ты that. имеешь в виду? Можно конкретнее узнать под фразой «чувствовать друг друга»? Не критиковать друг друга, а чувствовать, чтобы Not to say criticism to another, but you feel your own responsibility and then you expect that guy to do his part. and to help him in it, he said. And you need to know how hard you need to push or to pull that. Yeah. Based on how the other person's doing, what the other person's doing. То есть ты как бы со своей стороны тянул эту веревку, но ты должен был еще принять во внимание ту силу, с которой тот, кто напротив, да, тебя тоже тянет ее. It's the use of tension, healthy tension. То есть здесь должно быть такое здоровое напряжение. You need tension. Иногда нам нужно напряжение. If you didn't have any tension, you couldn't effectively do the exercise. Натягивали эту веревку. Если бы мы этого не делали, то у нас бы не получилось ничего. If everybody was just doing what they wanted to do, you couldn't do the exercise. И точно так же, если бы каждый делал сам по себе, If you вам didn't, бы- if то you есть didn't, тянул, sorry. то есть ничего бы не получилось, если бы вы не принимали во внимание то, как другой человек это делает. If you didn't adjust Если to бы вы what the other person was doing, you не couldn't. подстроились под другого человека, под его действия. So now we're going to, first of all, before we go on to specifically us using a tool to talk about real conflicts and evaluate them, we apparently need to take a group photo before we go on. So how do you want to do that? Значит, прежде чем мы материал дальше будем изучать, мы сделаем фото. Okay, who's going to Всей direct группы. that? Who's going to direct that? Okay, we'll follow the directions of these two leaders. Значит, вот те Three leaders. две сестры, они будут руководить этим процессом. Tell us what to do. Скажите нам, что делать. We'll go outside to the green Where? lawn. Out the front? Okay, let's go there. У нас еще, It's 2:45. Sure. в общем, у нас еще есть материал, который мы должны сделать, пройти сегодня. Уроки. We'll take one more break this afternoon. У нас еще будет один перерыв. But now I'd like us to do some work on some conflicts. А сейчас я бы хотела, чтобы мы с вами изучали дальше тему конфликты. The most valuable skill that I've identified in conflict management is to determine the difference between positions and interests. Positions and interest. Yeah. Я для себя понял, что самый важный инструмент при разрешении или при управлении конфликтом – это когда ты отделяешь положение от интересов. To distinguish between positions and interests. Чтобы увидеть разницу между положением и интересами. In the iceberg illustration,
Вот в этой иллюстрации с айсбергом. We're going to, if we can get the screen to go blank. How are you going to cover that? It's up there. I need mine to be on. So Надо, can someone чтобы turn его off the экран был. projector? Не его, а именно ваш. Андрей. Экран. Можно? Ну, не выключить, а просто экран сам черный сделать. Как? Thank you. If you, what page is the iceberg illustration on in your books? Где у вас в конспекте эта иллюстрация? 18. 18 страница. Go to page 18. Пожалуйста, на 18 страницу вернитесь. Мгм. Does someone have a real life conflict that they've experienced, either are experiencing, have experienced, that you would be willing to share, that we could examine? Помните, он вам сказал подумать и вспомнить какой-то конфликт, который у вас был, или который вы сейчас переживаете, чтобы мы на его примере, ну то есть, если можете, поделитесь, пожалуйста, мы на его примере будем разбирать конфликт. That you'd be willing to describe? Кто-нибудь может описать свой конфликт? Okay, one person. The pastor started a small business. Когда ему говоришь, так не должно быть, а он говорит, ну а что, нормально, занят. So he started it actually in the rehab center. And he thinks it's a good idea, even when I told him it is not. So he does not see that now it is not a rehab center, but kind of a slave center. And he doesn't understand that it's wrong, so he says it's okay. Okay, that's a good example. Хороший пример. Can you, just a little more information on the conflict? А можно более подробную информацию о конфликте? If I understand you right, То есть мне надо убедиться, что я вас правильно понял. this one brother is using the people at the rehab center as people working in a business. То есть люди, которые в этом реп-центре находятся, это те люди, которые работают у него. Yes, they're working for his business. Are they, is his, При этом они не получают деньги. They do not get any money from it. oh gee. Did he get the money? А вы присутствуете, что едят. Да, у них там. But they give them like meals. So they are provided with food there. The person doesn't actually have much money. The person, The leader? this businessman doesn't have gain. He asked me again. That's I think what he's saying. Doesn't То have есть gain? пастор не получает от этого там финансов, правильно мы поняли? No. Это его бизнес, который он создал просто как рецепт. То есть люди работают бесплатно. Он считает, что у них есть крыша над головой, и какая-то питание. So Whatever. Bills. So to say, but people don't get paid while he's getting ready. Там многие как бы церкви там принимают участие. Okay. but several churches actually are participants in that business, not just that pastor. Okay, okay. So what, May I say, I was part of the, at one point I was at the rehab center. No, that's another rehab center.
the similar one. We also worked there. We produced tombs. And 30% was given on our account. So that when I leave the rehab center, I would have money for buying a ticket. So if I get 100 hryvnia, I would get 30 hryvnia on my account. Unfortunately, now we have a different situation. Теперь уже не платят, не начисляют вот эти 30 рублей? Окей. Profit. Profit was given to them, put on their account, so when they leave the rehab center, they actually have money. Yeah. Now, sadly, everything changed, so 100% goes to, Yeah, the director. Okay. it's the same situation as the, Yeah. the other, So it started off in a good way, and then he became. Получается, что начиналось все Yeah. хорошо, а потом уже не очень хорошо стало. Good intentions in the beginning, I'm and then love to money. I'm trying to think. but do they know for sure that that guy is actually making money? Yeah, that's what I'm. Yeah. So let's use this as an example Давайте используем это как пример with a values-based approach. для того, чтобы как раз использовать вот этот подход, основанный на ценностях. The conflict is always with what is above the surface of the water that people can see. Конфликт, он всегда связан с тем, что на поверхности воды. It's the symptoms of the problem, or what people can. То есть это то, что люди могут видеть, это симптомы проблем. The actions that cause the conflict. То есть те действия, которые вызвали конфликт. And there's always much more below the surface of the water that we don't see. Но дело в том, что всегда существует еще вдобавок к этому много того, чего мы не видим, то, что добавляет как бы к конфликту. And the majority of the conflicts that happen come from people discussing what's above the surface of the water, what they see over. They just keep discussing the actions. И большинство конфликтов происходит потому, что люди обращают внимание только на верхнюю, надводную часть конфликта, то есть на действия людей. And then making assumptions about what's below the surface of the water and the other person that you don't see. То есть они делают какие-то предположения только относительно того, что находится вне поля их зрения, то, что они не видят. So in this example of the rehab center, Допустим, в этом примере с реабилитационным центром. you described the conflict is, how could you say it, how could you summarize it, that the director seems to be using the people at the rehab center for his own profit. Можно ли перефразировать ваш рассказ и сказать, что проблема состоит в том, что этот пастор, он использует тех людей, которые находятся в реабилитационном центре для того, чтобы прибыль себе иметь? Yes. Okay, so what people see is what's the business. Значит, здесь мы отметим, что это бизнес. Now there's always two sides to the conflict. Всегда в конфликте участвуют две стороны. On the one side is the business owner. Так, с одной стороны у нас будет владелец этого бизнеса, The leader of the rehab center. то есть руководитель этого реабилитационного центра. What are the values that are driving his decision to use the rehab center as a business? А вот что было как бы под поверхностью воды, то есть какие были у него
What was his purpose? What's his purpose? Для чего? То есть какие были причины? Для чего он это делал? Why is he doing what he's doing? Почему или для чего он делает то, что он делает? Окей. Человек взял, как бы вложил, взял деньги свои, да, на них купил свиней. И как бы, чтобы это, скажем так, служило на ряде цен. Mary? Они выращивали их и там кушали, что продавали. Но так как Господь благословил этой дичи много, то получается, он решил все это дело продавать, и, естественно, весь этот прибыль, она прошла ему в карман. И рецепт буддийский этого не достал. Но при этом он объясняет, что я же туда вложил деньги. Понимаешь, как это? So he started with a small amount. He spent some amount of his personal money to start the business. So he bought pigs, but then they like expanded the production, let's say, their produce. And now he's saying that he's not owe anything to anybody because in the beginning it was his money. Okay, we're still focused on the actions. Все равно вы внимание уделяете самому действию. We're still focused on behavior. А мы хотим проанализировать поведение, которое под этими действиями. What was driving his reasons to start the business in the first place? What was his Какая reason? была причина, почему он начал этот бизнес? As far as I understand, it was a little bit different in the beginning. So when he started his prison ministry, yeah. So his first reason, or one of his reasons, was to support the ministries, to help то есть people. можно сказать, что одной из первых like причин, healthcare. которая его к этому побудила, это он хотел помочь, то есть поддержать этих людей. Sure, yes. Okay, so that's one. That's Good intentions, I said. okay. So good intentions. What else was one of maybe his reasons? His good intentions. At the Что beginning? еще можно назвать как одна из причин, почему он начал этим заниматься? If you were to ask him why he's doing this, what would his reasons be? Допустим, если бы вы его спросили, зачем он начал этот бизнес, что бы он вам сказал? He didn't want them to be hungry and like live in the street. Yeah, to help. To earn money. To earn money. Just to help people. To generate revenue, though. The beginning was only to help people. Yeah, but to do that, he needed to generate revenue. Но для того, чтобы помочь людям, ему нужно было какое-то производство, да, наладить, откуда бы деньги могли идти. So one of his. Но при этом еще 3 церкви помогали. But 3 other churches helped, Жертвовали на... like donate. So we're donating already to support this, to help out with this. И причем разные. Cover the needs. Different churches, different denominations already were helping him to cover the needs. Yeah. So He wanted to create a revenue, plus 3 other churches were already giving money to help cover the needs. So are you saying that? This is. Are you saying that because he had? Do you think that he had an initial intention to deceive, or he had an initial good intention? Знаете, что были благие намерения, хорошие, или он сразу хотел кого-то обмануть? Just good intentions in the beginning. Okay, so the values was he wanted to help. Значит, ценность The у values него. was to Какая была его ценность в этом? Он хотел помочь. earn revenue to support the ministry. Еще он хотел So can you put собрать денег income на поддержку этого служения. Making money. Sustainability. The project sustainability. Александр, как это? Заработок? Ну да.
Sorry. What does that mean? Income. It's project sustainability? That the project can sustain itself? Состояние, оно само себя окупало, ну, то есть стабильным. Когда он не перестает говорить, тогда я трогаю. Okay. So sustainability. Для того, чтобы, ну, для продления существования, как это? Again, the conflicting behavior is that he's driving a business for personal benefit, and the people on the other side are not wanting him to do that. That's the conflict. Конфликт в чем? В том, что он имеет с этого доходы, а люди против, недовольны этим, правильно? Yes, people are not happy with that. Okay. Why aren't people happy with that? Почему люди возмущаются? What are the values driving your... То есть под любым поведением всегда какие-то ценности находятся. То есть какие у них ценности? Почему они недовольны? The values driving why you're not happy with it. То есть от этих ценностей будет зависеть, почему они выражают недовольство. First of all, they are non-Christian people. The first reason. So they view it differently. They are more sensible. Like, I can forgive many things, okay, I don't pay attention. Because these people are not Christians, they see it as being used. Okay, so the value is your concern about the reputation of the gospel among non-believers. То есть с вашей стороны можно сказать, почему вы это видите как конфликт, потому что это может послужить для плохой репутации христиан, да? Okay, so write that down. There, on the other side. Like really bad reputation of Christian. You're also... Like temptation. And the Bible says it's better to put a millstone on your head, around your neck. So you're not wanting to cause these men to stumble. You're not wanting to discourage them in the faith. So the value is your care for the rehabilitants. Получается, что вы заботитесь о этих реабилитантах, потому что, ну, каким образом? Вы не хотите, чтобы было как поношение, чтобы, ну, вернее, нет. You said, вы не хотите, чтобы они были расстроены. Yeah. Если брать с мирскими людьми, это понятно. Когда ты говоришь, что ты христианин, а поступаешь по-христиански, то естественно это является не хорошо. Yeah. Because of this businessman, they are not going to want to have anything to do with God or even wanting to have. So the value is care for the rehabilitants. То есть ценность Salvation for the это rehabilitants. можно написать как спасение, то есть для этих реабилитантов. Okay, you write that down? То есть для реабилитантов есть преткновение спастись. То есть ваша ценность, чтобы эти реабилитанты спаслись. So salvation of their souls. Okay, so write the salvation of the rehabilitants, or salvation of their souls. Again, the conflict is business or no business. That's the two sides of the conflict. Итак, две стороны конфликта. So right at the Это top, business, нужно no business. там, чтобы бизнес был или нет. I think it's a good thing to have this there, but we just need to do the right priorities. Нету места. You have to get out. I myself was like, what? Me, the one who
Okay, thank you. So the value behind that is salvation, demonstrating grace. Так, Demonstrating мы здесь grace записываем как ценность это спасение реабилитантов и проявление благодати, and compassion. сострадание. Demonstrating grace and compassion for the... Значит, благодать, сострадание. Вибачте, у нас зараз також виник конфлікт. Чому? Тому що розділились думки. We also have a conflict because we have different ideas. Я відповідальний за певну кількість людей. У мене теж центр реабілітації, у мене Also теж they інша have влада, a серед rehabilitation center for Тобто blind. я маю, щоб в мене була дисципліна. От що казав брат, він каже, як це так? Вони приходять із своїми несуть в головах, розумієте, свої різні там проблеми. Вони йдуть туди зі своєю ширкою, зі своєю водкою, і все хочуть, щоб їх приймали. А цього неможливо цього робити. Має бути якась дисципліна. Okay, we're on to two different conflicts, actually. У нас уже тут получается два разных конфликта. Я за що говорю? We'll come... Цього просто заснув, як? Вимусити цього пастора, хто цим займається, дати звіт про ті гроші. So the decision actually here in this first conflict is very simple. Just let him pay the people, and that's it. He said, let the Дайте. pastor explain where finances are. Объяснить. So then it is what they're talking about, transparency, which we don't. Okay, whoa. We're using the model for the conflict. We're not talking about the different positions or how we should resolve it yet. Мы сейчас используем конфликт как наглядное пособие, понимаете? То есть на его примере мы разбираем... Do you see? Don't get excited about this call. We are already... Do you see? Вибачте, у нас дружини теж конфлікт. Чому? Me and my wife have a conflict. Вона, наприклад, вона любить цих людей, loves these people за котрих я не that I'm відповідаю. Я несу responsible for. особисто відповідальність. Yeah, I have a Вона personal їх цих responsibility. любить. She loves them. Вона їм робить She певні does поблажки. all kinds of А я говорю, що так that, не повинно. but I say no, it should Дисципліна в be like першу this. чергу. Любов, я розумію, що I любов. understand Але love, любов має бути but з the love should дисципліною. be with the І от нас з discipline. дружиною такий And my wife, теж такий we also have a conflict on this. Yeah. Maxime, and then I'm going to take control again. Все, сейчас слово только Максиму, а потом снова я буду говорить. Вопрос, например, в этом конфликте. Мы решить его не сможем. Мы просто можем его описать, дать советы относительно Because того, we can't решить его. specifically about Мы this должны conflict, we понимать can't и resolve it. То есть сейчас описание идет как бы с одной стороны. Чтобы решить на другую сторону и тогда как бы вникать. А здесь просто идет описание. So we need to know the second part, to listen to another story. The thing is, tell them we're not trying to resolve the conflict. We're just learning how to deal with Yeah, right now we're just analyzing it, we're not fixing it. Ну, сейчас, на данный момент, наша задача не решить этот конфликт, мы его просто анализируем. First of all, shh. No, Give me his number, I'm going to call him. I'm going to be a dictator. Everybody stop talking. Так, все, теперь я диктатор. Все, пожалуйста, No. прекратили разговоры. Do you see, first of all, how difficult it is to lead through conflict? To leave the conflict. Lead through conflict. Видите, как тяжело вообще руководить конфликтом? Because I said earlier about the fact that we attach our emotions to our positions. Потому что, когда я вам уже раньше об этом говорил, мы всегда к нашему положению подключаем эмоции. And the positions are what's above the surface of the water that everybody can see that causes conflict. И положение — это то, что над водой, то все видят, как бы, в чем конфликт. Rules, no rules. Business, no business. Там правила нужны или не нужны, бизнес этот можно там вести или нельзя. That's all positions. Это все относится к положению. And we attach our emotional well-being to our positions that we hold in the conflict. И мы, получается, свое благополучие связываем именно с положением в конфликте.
But the wise leader in conflict, Но мудрый руководитель, когда у него конфликт, once they understand the positions, как только они понимают, в чем состоит это положение, guides the conversation into a conversation about values. он переводит разговор в плоскость ценностей. Он говорит про ценности. So what I'm going to do is we're going to leave the conversation about business, no business, or rules, no rules. Мы сейчас не будем рассматривать это в плане, надо бизнес этот или нет, или можно эти правила применять или нельзя. Because here's the thing, everybody describes grace differently. Everybody defines rules differently. Потому что дело в том, что у каждого человека будет свое определение вот этих правил. То есть каждый по-своему может понимать, что такое благодать в данном случае. So guide the conversation into values. Давайте поговорим сейчас, то есть руководитель при конфликте должен говорить о ценностях. Can you write positions up there, just anywhere above the water? Like write the word positions Положение. right here. Yeah. And below is interests. А ниже интересы. You want to have a conversation about the interests of the people, not the positions of the people. Вам нужно говорить об интересах людей. Вы не говорите о положении. Because Потому что if you focus on positions, если вы будете фокусироваться на положении, it becomes an issue of win-lose. это вот тот расклад, когда один должен проиграть, а другой выиграть. That we either, for example, treat this rehab center like a business or no business. It becomes an issue of who's going to win and who's going to lose. То есть получается вот в этом случае с реабилитационным центром вопрос, можно там бизнес держать или нельзя, это получается уже будет вот этот тип конфликта выиграл-проиграл. But if you focus the conversation on interests or values, Но если вы будете обращать внимание на интересы или на ценности, которые за этим стоят, you'll come to an agreement on what those values are, то есть вы придете к соглашению какому-то относительно этих ценностей. and then you can design responses that will meet the legitimate interests and the values of everyone involved. То тогда вы таким образом сможете добиться того, что для каждого человека, участвующего в этом конфликте, будет какой-то, как положительное, то есть то, к чему, на что он согласится, то есть та часть, в которой он выиграет. So go back to the initial conflict of whether the rehab center should be a business or not be a business. Возвращаемся к первоначальному вопросу: быть там бизнесу или не быть. Так вы сейчас слушаете, вы забегаете наперед. Вы сейчас интерес. Да? Yeah, can't see it very well. On the side of treating the rehab center like a business, Если рассматривать со стороны, что держать там бизнес, the values are financial sustainability, то ценностью будет финансовая стабильность этого центра, helping the people, помощь людям, income generation for the director and the people. допустим, доходы для людей. Are those legitimate interests? Это законные, это нормальные интересы, законные интересы. Yes. Legitimate. On the side of no business, А те, которые за то, что там не должно быть бизнеса, grace for the rehabilitants, они заботятся о этих реабилитантах, чтобы благодать для них проявилась. care for the salvation, Переживают, чтобы они спасение получили. reputation of Christ. Репутация христиан. Are those legitimate interests? Это тоже имеют ценность эти, да, интересы. Он вас спрашивает. То есть эти тоже законные, да, имеют право на существование, эти моменты, которые он только что назвал. Это тоже ценно, да? Are the interests and the values of both sides legitimate? То есть получается, что вы согласны, что и с одной, и с другой стороны это законные интересы?
What are some possible solutions you could work on together to meet all of the legitimate interests of the parties? А какие будут практические шаги? То есть к чему вы можете договориться для того, чтобы каждый как бы свою долю интереса получил? Because if you focus on only this is going to be a business or it's not going to be a business, Просто если вы только будете акцентироваться на вопросе, можно там заниматься бизнесом или нельзя, then it becomes a battle of the will between the two parties. то тогда это становится такой борьбой между двумя партиями. It becomes a win-lose. But if То есть будет один победитель, другой проигравший. you find out the legitimate interests of everybody, Но если вы узнали все интересы, на которые имеют право, then your focus in the conversation can be on a solution that will meet as many of the legitimate interests as possible. то тогда, получается, вы будете смотреть, чтобы как можно больше вот этих интересов было встречено, что ли. This model requires you to be a facilitator of a discussion that draws out the legitimate interests and the values of everybody in the discussion. То есть ваша задача как человека, который ведет или стоит над этим конфликтом, состоять должна в том, чтобы вы могли сделать так, чтобы как можно больше интересов, как мы это говорим, там не про английский, там про русский. Восполнено, что ли, было, да? Удовлетворено, да. If you focus the conversation, yeah, what? Do we do it again or did someone just translate that? Yeah, yeah. So their job is, Your job is to facilitate as a leader in conflict. То есть вы как руководитель в конфликте, Your job is to facilitate a conversation ваша задача состоит в том, чтобы так вести разговор about the legitimate interests про эти все интересы, которые мы сказали, они оправданные. of everyone involved in the conflict. Всех людей, которые вовлечены в этот конфликт. And once those interests are То identified, есть сначала вы должны определить эти интересы, to then facilitate a conversation а потом так вести разговор, about what will meet, or about what will, a solution that will address as many of the interests as possible. чтобы найти решение, при котором как можно большее количество из этих интересов было удовлетворено. So let's say Допустим, this side of the room, эта часть комнаты, right down the middle, поделим пополам. you all want the rehab center to function as a business. Вы все хотите, чтобы этот реабилитационный центр функционировал, и чтобы этот бизнес в нем функционировал. Because you care about helping financial sustainability and Потому что income вы generation. понимаете важность в помощи и важность того, чтобы у вас была финансовая стабильность в этом центре. This side of the room doesn't want it to be a business А эта часть комнаты, значит, против того, чтобы там был бизнес. because you care about the reputation of Christ, the salvation Потому of что вы rehabilitants. переживаете о репутации христианства и переживаете о том, чтобы все эти люди получили спасение. Care and compassion. И чтобы вы проявляли там заботу и сострадание. I'm facilitating the conversation. А я веду сейчас разговор. What are some ways, Каковы способы, what are some solutions то есть назовите способы или решения, that could meet the interests of both sides которые смогут удовлетворить интересы обеих сторон. and a solution that we would all that would make us happy that our interests have been met. То есть такое решение, которое как бы и нас, и вас удовлетворит, то есть обе стороны. You're not arguing for your position, you're arguing for we're now together working on solutions. То есть вы теперь не спорите друг с другом, вы ищете общее solution, решение. Mr. Stern? Какое решение может быть в данной ситуации? Подотчетность. Accountability. Okay, so how would we demonstrate Конкретно, accountability? как это сделать? Let me say. To this brother first, he was second. Yeah. Сначала брат, потом вы, он вторым поднял руку. Я вижу, какое решение практически человек жертвенный, он сначала вкладывает, например, взять свинью, это люди, которые не знают, что за одну свинью надо 1000 гривен. Да? Вот, это нужно собрать опять 1000 гривен ложить. Когда свинья кушает тонну зерна, а тонна зерна сегодня стоит 4000, они должны продать свинью, она стоит всего 5000. И когда даже эти все свиньи Okay. bring the pig out to the thing before you sell it, you need to spend $5,000. а вы питаетесь, вас
занимает, коммунальных платит за все это. И вы еще требуете от меня, чтобы я мог вам что-то еще там 30% дать. Я только на наливе говорю, я уверен. Поэтому вот этот пункт нужно рассказать, чтобы я стал близким. Okay. But does he actually So, right saying down what you asked? Finding the No, common he didn't. solution? No, he didn't. But what he did was identified another value. Another value? He didn't give a solution, he just identified another value, which is good. Дело в том, что как бы это было не то, что So, просил right, сделать accountability. преподаватель, потому что вместо Just того, below. чтобы находить решение, вы просто сказали про еще одну Yeah, ценность, accountability, yeah. назвали еще одну. Нет. Отчетность, да. То есть мы говорили о том, что мы здесь имеем дело с ценностями, да, то есть причина, почему это надо. Он The как бы sister еще одну first, solution. ценность назвал. Remember, we're talking about solutions that meet the legitimate interests of Помните, мы everybody говорим о involved. решениях, которые помогут восполнить как бы интересы всех. Решение, которое это сделать аудит. Сколько он потратил денег? Вы понимаете, что он купил этот дом, сделал ремонт, She says, купил yes, the same мебель, thing as him. купил этих Like he bought the building. That's a value. Как вырастет свинья? Он это реабилитантов. За что они верят? Ну, вы говорите то же самое, что он, да? Не, я просто говорю. That's good. Показать людям, посчитать, сколько Вот, как вы написали. и сколько это. И там конфликты нет. Okay, thank you for reinforcing that value for accountability. Now we're talking about solutions. Спасибо, что подтвердили, что действительно подотчетность это важно. А теперь говорим про ответы. Yeah. Как найти решение? Решение. Это не решение, это ценность. Вы ценность говорите. Если, например, половина за то, чтобы не было бизнеса, значит, эта половина как бы вносит какой-то вклад в это служение. То есть, если я не хочу, чтобы там был бизнес, I don't want business to ну, а им же этому служению надо существовать. but this ministry has Мы to обеспечиваем финансы, а вы занимаетесь духовным. then I should be providing the finances, По крайней мере, Okay, that's good. but at least I can do something, so there is no business. I can't just be talking about, I can actually do something. So yeah, there was the solution that you're suggesting Решение, которое было предложено, is that maybe the churches could all give more money so they don't have to run a business. то есть, что церковь должна давать больше денег для того, чтобы им не нужно было этот бизнес иметь, да? That's a solution. Чтобы у них I'm были финансы. I'm То not есть, saying то есть это решение. just It doesn't necessarily the church, but somehow, yes, gives Yeah. money. okay. So this is we're just coming up with options. Мы сейчас все возможные варианты, да, рассматриваем. So this is one option Это один вариант решения. that would So would that option Будет ли этот вариант решения meet the legitimate interests of both sides? удовлетворять, подходить и одной стороне, и другой? Но отвечает требованиям. Почему? Будет это подходить обоим сторонам, которые за бизнес и против бизнеса? Does it address Если давали больше денег, и тогда бизнеса там не надо будет. Как вы, смотри, мы церкви, да, должны развивать от своих детей деньги и давать их содержать здоровых мужиков, которые не будут работать, а только кушать и сидеть. Это ж неправильно, они должны работать. Не, ну если So her point is, how come from the church we are taking away the money from our children and give it to the rehab center where healthy, big, strong men we're do not do focused on the anything? we're now that comment shows that we're focusing again on positions, not on interests. Опять же, этот комментарий нам показывает, что мы не на то сейчас смотрим, на интересы. We've just Не на интересы, а на ценности, не на то, как удовлетворить, как решить эту проблему. И на- Опять говорим о своих ценностях, что для нас ценно. we're coming сейчас вы на другому сфокусуетесь. right now we're just
Right now, we're just coming up with potential solutions. We're not debating the solutions. Мы сейчас не оспариваем, насколько это решение хорошее или нет. Мы подбираем как можно только больше решений. Понимаете, все возможные варианты рассматриваем. Что можно сделать в данной ситуации? And this often happens in conversations like this. Очень часто происходит в подобных разговорах такое. Someone gives a suggestion, Кто-то дает какой-то вариант решения, and someone goes at that suggestion. ну и кто-то тут же это решение, вариант решения просто уничтожает. And then, do you have more suggestions? А еще есть у кого-нибудь предложение? Anybody else? So, at this stage, we're not Итак, debating the suggestions. на данной стадии мы не оспариваем вот эти решения, которые вы предлагаете, мы их сразу не оцениваем, понимаете? Мы только предлагаем все, что нам, короче, по данному вопросу пришло в голову как решение возможное. What's another option that would meet the legitimate interests of everybody involved? Предложите еще что-нибудь, чтобы помогло удовлетворить интересы обеих сторон. Еще какой-то вариант. Okay. So, just write down here, just anywhere in the white. So, churches give more. This is good. That's a potential solution. So, Это хорошо, это потенциальное решение. that the director is forced to come up with a way of sharing the profits fairly with the Что rehabilitators. пастора принудят к тому, что он будет справедливо выплачивать зарплату реабилитантам. And then from their salaries they will pay the bills. Yeah. That's a potential solution. Это потенциальное решение, возможное решение. Nobody shoot at it. Никто, пожалуйста, не стреляйте в человека. What's another potential solution? Еще одно потенциальное решение. Так не вопрос, а ты не отвечаешь на то, что он говорит. Мы сейчас не за вопросы говорим. Какая тебе разница? Мы это используем, чтобы научиться, как конфликтом решать. Большой конфликт. Если там конфликт, нужно вторую сторону услышать. И еще одно предложение. Нужны эксперты. Мы не эксперты. Так мы учимся быть экспертами. Он же тебя спрашивает, какие у вас есть Возможные варианты решения. Вот вы как это видите? Надо Я экспертов? предлагаю пригласить экспертов. Люди, He которые invites, связаны с репцентром. Так вы не разбираетесь в рецепте, вы это просто как пример привели. Но это решение как бы возможное. Пригласить туда эксперта. Если есть Invite конфликт, experts я to думаю, this что они rehab. требуют, как решить этот I вопрос. said we're not. Yeah, they're attaching Решение themselves на ровном later. месте. Yeah, he says that the expert has to come to this conflict, the expert person, Okay. and help people to facilitate, like you. Okay. He says they need somebody like you. So then, That we have. another potential solution is to bring in a facilitator То to есть еще один вариант, это когда вы приглашаете человека, который помог бы как бы вникнуть в эту проблему, да? Yes, an an outsider. outside facilitator. So, right, outside facilitator. Nobody shoot at the solution. Эксперт со стороны, да. Просто еще разобраться вообще людям тоже, зачем вообще реабилитационный центр вообще создан. Или это трудовой лагерь, когда Мы сейчас ищем, понимаете, давайте будем держаться это. Мы сейчас ищем, да, не центр, не решение. Какое у вас есть решение? Вот Короче, для того, чтобы были и волки сыты, и овцы целые, что такое, что всем подходит? разобраться, зачем реабилитационный центр вообще разобраться. разобраться. Ну, вот так как вы сказали, он говорит, эксперта надо Это эксперты, а сами они. Зачем они основали? Да, зачем они основали? Здесь поговорите, зачем центр? Или людям They themselves have to sit among themselves and discuss the origin. Why did they create this rehab? Okay, that's
That's a step in the process. That's exactly what we did when we analyzed the conflict. So assume that we've already done that. Ну, то есть это такой шаг, который мы должны делать при анализе конфликта. То есть это то, что мы сейчас делаем. Решаем, что мы уже этот шаг прошли. Just Мы решаем именно этот конфликт перед церковью. Вы можете понять? I don't know. Забудьте за это перед церковью. Не решайте никаких этих ответов на это перед церковью. Мы просто это взяли как пример, на котором мы хотим учиться. Как? Понимаете? Как мы не будем разбираться, пусть они там разбираются. Как мы хотим на этом примере научиться. Понимаете? Вот цель этого именно. Почему вы сказали, назовите конфликт, чтобы мы все здесь могли научиться на практике, как практично решать конфликт. Мы не хотим решать, мы не хотим решать вот именно этот конфликт, именно с этим рецептом. Но мы это уже сделали. Это называется шаг анализ конфликта. Он говорит, считайте, что мы это уже сделали. То есть они уже сели и поговорили, попытались разобраться. exactly This is exactly why conflict is difficult to lead through, because people attach themselves emotionally to the conversation. Вот почему так трудно разруливать, что ли, конфликт, да, руководить конфликтом, потому что люди слишком держатся за свои интересы. We're using it as an example. You're being trained as Они, да, привносят свои эмоции. Мы всего лишь это рассматриваем как пример. right now we're using it as an example, and you're being trained as conflict facilitators. То есть вы сейчас должны быть не на стороне тех, которые, ну, то есть вы сейчас должны быть как бы на его месте. То есть вы человек, который пытается этот конфликт разрешить. Organizations bring me in to facilitate conversations just like this. Потому что моя задача в организации — это вот такие разговоры вести, как раз решать такие сложные, трудные ситуации, да. So right now you're becoming expert facilitators. Сейчас вы вот эти эксперты по урегулированию конфликтов. But we're using this as an example. Мы это используем, эту ситуацию, как пример. Zina. То есть сейчас, ну, раньше он вам говорил, что типа скажите, кто за, кто против, скажите, ну, какие в этом ценности, да, какие у кого интересы. We're focused on solutions that will meet the legitimate interests of everyone involved right now. А теперь ваша задача предложить возможные решения этого конфликта так, чтобы это удовлетворяло интересам и одной стороны, и другой стороны. Oh, gee. We should add transparency to the accountability. You can write transparency and accountability. Same thing. Вони самі скажуть, давайте ми все продавали, розділимо дітей. She said that so she said we need transparency Okay, here. so that's an If example. all- That's an example. if- That's an example of another value, not a potential solution. Но опять же, это как ценность, а не возможное решение. But she said that if they sit together and count, and then Okay. maybe those men on the rehab center will be willing to work for free because they know how expensive it is, their food and stuff. Okay, then we're onto something. Ну, тогда мы уже чуть-чуть ближе приблизились. One of the rehabilitants becomes maybe the financial administrator and counts the money with the director. Допустим, если взять, что мы берем одного из реабилитантов, и он помогает пастору, ну то есть как бы его ассистент или представитель вот в вопросе финансов. So they're aware of the finances. То есть они знают, что с этими финансами происходит. That's great. So Это, хорошо, just one of the здорово. solutions here. Пишем его как возможный вариант решения. Like a financial administrator. Transparency. No.
a financial administrator from the rehabilitants. Like one of the rehabilitants becomes a financial administrator, however you want to summarize that. Один из реабилитантов участвует в финансовых вопросах. What else will Что еще help поможет generate income? What else will generate income? Okay, no. What's another solution Какое еще решение? that will do all of the following things? Don't give me any solutions yet until I'm finished. Пока ничего больше не делайте. Мы никак не анализируем эти решения. What's another solution that will help the addicts Какое еще решение поможет реабилитантам, generate income, поможет, чтобы у нас были доходы, financial sustainability, поможет нам иметь стабильность финансовую, care about the reputation of Christ, также поможет сохранить репутацию христианскую care about the salvation of the rehabilitants, и будет помогать, способствовать тому, что люди, эти реабилитанты, будут каяться, show grace. будет проявлять благодать. Yeah. I just remembered. What are solutions that will accomplish all of those things? Какое еще может быть решение для того, чтобы мы с вами достигли вот всех вот этих моментов? Когда все это сделано будет, эксперты, обсуждения с одним из реабилитантов, всех их привлечь к этому процессу, чтобы это от них вышло, что это общее решение. Okay. Они дальше реформируют Okay. So all the people are involved. Итак, вовлечь всех людей. That's great. That's another solution that will answer all of those issues. Это еще одно возможное решение, которое затрагивает все вот эти вот моменты, которые мы перечислили. Do you see what I'm getting at? Вы понимаете вообще, да, в каком направлении мы движемся? It's not just an issue of business, no business. То есть вы просто не решаете вопрос, пусть там будет бизнес или его там не должно быть. Вы не на этот вопрос отвечаете. It's a process of identifying values and interests. Вы должны в процессе анализа понять, какие ценности за этим стоят, какие интересы у людей, Validating them, оценить их, and then together coming up with solutions that И will meet прийти- all of the interests. прийти к совместному решению, Or is- такому, которое бы, было приемлемо для всех. Or as many of the interests as possible. Или, по крайней мере, восполняло интересы по максимуму, все, если не все, то хотя бы наибольшее количество охватывало интересов. Let me take it out of the conversation. Just a step out of the conversation. Just a step out of the conversation about the rehabilitation center right now. Сейчас я эту ситуацию оставлю о реабилитационном центре и просто I'll скажу. give you another example. Приведу вам другой пример. When I don't know how much you heard about this, Я не знаю, много вы об этом слышали. but when Donald Trump was running for president, Допустим, когда Дональд Трамп был в президентской гонке, he made a big promise он сделал или дал большое обещание, that he was going to build a big wall between the United States and Mexico. что он построит большую стену между Мексикой и Соединенными Штатами. We'll build a wall, we'll build a wall, we'll build a wall. Мы построим стену. Это был его лозунг. And he's on the Republican side. Сейчас, он вообще со стороны республиканцев выдвигался. And many of the Republicans, yes, build a wall, build a wall, build a wall. А республиканцы как раз были за то, чтобы построить эту стену. Is that an interest or a position? Это положение или интерес? Interest. No, Position. it's a position. Положение. The Democrats, Демократы со своей стороны, they said no wall. они были против этой No стены. wall, no wall, no wall, no. Они говорили, что не должно быть этой стены. It's a position. Положение. Now they're stuck. А теперь у них там, они не знают, что с этим делать. Now it's an issue of win or lose. То есть теперь у них такая ситуация, когда один должен проиграть, другой выиграть, одна сторона. He's stuck. То есть, мы про этого президента говорим. Now it's an issue of whether he's going to win or the Democrats are going to win. Теперь получается, что вопрос будет либо он победит, либо демократы победят. Now,
being an expert negotiator, Если бы я, допустим, That you- руководил этим that конфликтом, you all are, и вы там, so they all are at this conflict. now that you're all experts, Теперь вы, когда все эксперты в этом, what could be some of his interests behind wanting to build a wall? What are the reasons he wants to build a wall? каковы его интересы для постройки этой стены? То есть, каковы могли быть причины, почему он это говорил? Like, because he was interested in security of the Security. country. Безопасность. What else? Еще. To close. Immigration. Да, иммиграция. What else? Еще. Sure, but what's his position behind the wall? So immigration, security, what else? Итак, поток иммигрантов прекратить, потом Protect his people's security. безопасность. But we said security. Что еще? Another one was stopping drugs from coming across the border. Чтобы наркотики не поступали из-за границы. So just those three. Вот эти три главные цели. Are those legitimate interests? Законные это интересы, они имеют право на существование. Yes. No drugs, security, and Чтобы не immigration? было, да, не было наркотиков, иммигрантов, чтобы не было, и безопасность страны. Now on the other side, on the Democrat side of the no wall, Теперь те, которые были против этой стены, демократы, what are some of their interests, какие их интересы? their values То есть- behind not wanting a wall? Какие ценности стоят за их нежеланием иметь эту стену? It's expensive. Money. They need to Yep, pay. expensive. Да. What else? Деньги первое, что еще? Adversity. They didn't want to have adversity between. Sure. What other reasons was driving their desire to not have a wall? Еще что могло быть причиной? Почему они не хотели? It's. You need to lay. Vitaly said. No. No, that wouldn't be a democratic interest. So these are their interests. How expensive it is, Дешевая рабочая сила, он сказал, что это не подходит, это не их showing интерес. compassion for refugees, Допустим, сострадание для этих, по отношению к этим беженцам, and they didn't know if it was effective. и они не знали, будет ли это эффективно. There was no proof that it was effective. So, are those legitimate interests? То есть это законные интересы? Yes. But Но both sides have legitimate interests. получается, и у одной, и у другой стороны это, интересы имеют право эти, да? Они обоснованные. But you know what was really stupid behind what he did? Но знаете, какое было, глупость была в чем, в поведении его? He didn't talk about the interests, he talked about a position. Он не говорил об интересах, он говорил о положении. Because if he talks about a position of a wall, no wall, there's only one potential solution, the wall or no А wall. это всегда, сказать, провальная линия поведения, потому что если ты ставишь так вопрос, быть этой стене или не быть, то у тебя всегда одна сторона будет проигравшая, а другая победитель. But if you talk about immigration, security, Но no если бы он drugs, говорил, compassion for допустим, refugees, об иммигрантах, да, о безопасности страны, о том, чтобы прекратить поток наркотиков, all of them together, то все они вместе there's so many potential solutions to могли all of those прийти interests. к большому количеству вероятных возможных решений, то есть которые бы учитывали интересы каждого. Maybe we have a wall on some part, maybe we have technology on another part, maybe we Допустим, increase. может быть, мы частично только эту стену возведем, а с другой стороны там где-то технологии будем высокие использовать для защиты границ. Maybe if he sat down with everybody and defined what everybody's interests are, and then Может быть, если бы он с ними собрался, и они решили бы, в чем их интересы, причем он бы узнал все интересы возможные, there would have been many potential solutions то они бы пришли к большому количеству потенциальных решений. to meet all of the legitimate interests of the people that were there. Для того, чтобы удовлетворить все возможные интересы, которые имеют право на существование, потому что, потому что они все обоснованы, его вспомнила слово русское. And he calls himself an expert negotiator, but it became an issue of win-lose.
А он называет себя экспертом в таких вопросах, а сам привел эту ситуацию в такое положение, что все равно кто-то должен проиграть. Now let's go back into the rehabilitant conversation. А теперь возвращаемся в разговор о реабилитантах. Misha said, I didn't say anything yet. Not for the last one. Тут и не свиньи, и не ферма. Не ребятам. Разобраться надо с пресвитером. Что надо? С этим человеком разобраться. Как он работает? Легальный бизнес, нелегальный и так далее. Legal, non-legal. So, what you're saying, Разобраться надо с ним, он является вот этим человеком, который финансово Take that off. but when you make the person the problem, Так вы не... Миша, вы вас пускают одна жизнь. Миша, вы вас пускают одна жизнь. Вы же вы это все решили. when you make the person the problem, Когда ты в проблеме обвиняешь человека, то есть ты говоришь, что проблема вот этот человек, you have nowhere to go. то это уже тупик. Было сказано, друзья, изначально слушайте, что сказал брат Вадим, что он сказал. Он как раз говорил об этом человеке. Вы услышали первый, услышали реабилитацию. Брат Вадим. Yep. But if he has no desire to change, Если, допустим, у него желания изменяться нет, if he's unwilling to change, то есть он не хочет этого, никаких перемен, then of course he needs to be removed. то тогда, конечно, единственное решение, это чтобы его убрали оттуда. Actually, it's illegal because if you do not register all your workers, then you have to pay the fine 100,000 per each person. And what you said before, I will. Another lady said that you cannot move the pastor away because that's his house. Actually, because you said you need to change the pastor. So if one of those people say that I'm working there but nobody pays me, he will Right. be like, he can go to jail actually. Yeah, it's a so you're making the point about the leader Теперь то, что насчет этого человека самого говорит, is I'm making an assumption that the participants to the conflict are teachable and will be willing to adjust and be a part of the solution, just like you were willing to adjust with the cups. допустим, мое предположение, это что реабилитанты, они будут готовы как бы к тому, чтобы пойти на какие-то уступки, что ли. Вот точно так же, как вы в этом упражнении со стаканчиками. If he's not willing to adjust, Что они способны учиться. then you have to figure out who stays or goes. То есть, если они не готовы ни на какие уступки, то тогда тут вопрос либо, кто остается, кто уходит. But if you went to the leader and you said, are you willing to be a part of a discussion to bring about a healthy solution? Если вы подходите к этому руководителю и говорите, спрашиваете его, готов ли он стать, прийти в эту группу, чтобы обсудить, чтобы иметь это обсуждение для того, чтобы найти решение. What do you think would be his response? Как вы думаете, каков будет его ответ? Он согласится или нет? I don't think he would come. So is this a real... And he would always say, what? Are you teaching the shadow? Это же духовный мир. А. То есть по плоти, как бы, скажем, мировой
паствы, ты должен понять, что за тобой следуют. Ты становишься примером для кого-то. То есть, знаешь, много факторов духовных. Это не просто так, что так, знаешь, я тоже как папушка у нас написано. Тут, прежде всего, я же говорю, осознание своего состояния перед Богом важно, но не только для него, это для пастора. Вот. А потом уже идет следующий ответ. Вот если он идет на этот вопрос, когда он готов предстать перед всеми, сказать, знаете, я не прав, что я являюсь для вас соблазном, простите меня. Вот. И тогда уже включается отчетность и открытость. Тогда уже происходит разрешение, как этот вопрос можно, знаешь, как для себя, допустим, так, там, допустим, продал ты все эти свиньи, там 200 тысяч у тебя, да? Ну, взял ты, допустим, часть, которую ты затратил на это все, допустим, да? Но эту ты взял и вложил в репцентр, допустим, купил еще свиней, и после он концентрирует, то есть это делается, чтобы взять и закрыть его. Но в этом есть, правильно брат сказал, ответственность большая, ну, что это же как бы неофициально. Если кто-то узнает о том, что это эксплуатируется, ну, это проблема серьезная. И для пастыря будет проблема, естественно. Для церкви будет проблема. Для церкви. Вот. Тут гуманитарное уже, государство, оно начинает отлавливать, которые неофициально работают. Yeah. So, is this a ministry that is accountable currently to a church or a group of churches? Or is this just an opinion you have of this guy, or is this an actual conflict that you're a party to? Ваше мнение об этом человеке, или это фактически как бы, ну, сведения о нем? Вот этот, что вы говорите, вот этот конфликт, вот эта ситуация, он реальный. Он пытается разуметь, что кому этот человек дает отчет, перед кем, перед церковью. Но he doesn't give, he doesn't account to anyone. No. That's the problem. He has no accountability to churches, not to nothing. But so is this just an independent? Is this just an independent rehab center, or? Независимый реабилитационный центр. Какому-то братству, церкви. Как бы братство это пятидесятническая церковь относится, но об этом же они не знают. It belongs to the Pentecostal church, Да. but they don't know about it. Ну, он как преподносит это как со стороны того, что нормально. That's the problem. That's why I don't bring us bringing us to death because you guys don't know accountability. That's exactly what it is. That's the issue. Я думаю, что проблема именно в самом человеке в данный момент. If I think that the problem is that person. yeah. Они находятся в смирении, Got it. они Господа, как бы, они учатся в этой ситуации, именно, знаешь, как смиряться, да. То есть не то, что она будет And those people, they are not people like at a riot, you know, they are humble. разговоры уже как бы возникают, понимаешь, как? So what's the role of the church to take responsibility for ministries that are not directly under the church but still connected to the church? Like it sounds like to me. В чем будет как бы роль церкви в таком даже, пусть она напрямую не относится к церкви, но в чем обязанность церкви вот в данной ситуации, как она должна отреагировать? That the church We should pray first. That the church develops a structure. The church develops a structure through which they could exert influence over these В церкви centers. должна быть структура, благодаря которой они могли бы применить свою власть по отношению вот к таким, допустим, центрам. Because without that structure, then there can be no accountability. It's just somebody Потому что acting без on his own. такой структуры не будет никакой подотчетности, и каждый будет просто делать то, что он считает правильным. То, что мы проходили, называется доминация над церковью, какой доминирует. То есть он пастор, то есть выше нет, куда ты будешь пожаловаться? Сверху никто. But he is the pastor, so where could they go? В Писании написано, если согрешил против тебя брат,
под его Юрисдикции. юрисдикцией. То есть, ну что, они все равно находятся в послушании. А третья лестница, она может пойти выше туда, но... But they have now, they told, they did it, but now it has to be brought to the higher. Yeah. But then the church needs to then take, the leaders of the church need to take that responsibility to bring a structure that enforces that accountability. Значит, это обязанность руководителей в церкви — организовать такую структуру, чтобы была подотчетность. Like the senior pastor, да. Он вот это и говорит, что это Pastor's board. построение церкви быть, чтобы все подотчетны были одни другим параметрам, да? Пресвитер районный, районный пресвитер. Like that's the perfect picture. That's ideally. That's the goal. Но это цель наша. Because then if he doesn't respond, Потому что если он, допустим, никак не отреагирует, not to a position that you've imposed, but to a conversation about interests, то есть не относительно положения этого, а относительно интересов, then he has to be separated and то его нужно просто убрать and оттуда. allow the consequences of his actions to affect him. И пусть как бы будут последствия уже от этого. То есть он испытает на себе последствия этого. It's impossible to remove him. Его не можно снять, через церкви не могут снять. Понятно, там системы нет. Вот такой, как у всех наших церквях. Он просто самый главный. We're going to take a coffee break and then we're going to come back in 20 minutes. So У нас сейчас будет перерыв, 20 20 after 4, минут. and then we'll finish this all together and wrap it all up. И потом в 4:20 мы, значит, продолжим и уже постараемся подвести как бы к логическому заключению это все.